السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معنا فيديو جديد، درس جديد من سلسلة تعليم اللغة الإنجليزية بالدارجة المغربية للمبتدئين. في الدرس ديال اليوم إن شاء الله غنحاولوا نتطرقوا لموضوع the color، يكون عبارة عن exercise اللي هو تمرين تطبيقي للدرس اللي ديجا شفنا اللي هو the colors. نبداو على بركة الله. This cat is black. This cat is black. Yes, correct. Black اللون الأسود. اللون الأسود. This flower is yellow. This flower is yellow. Correct. Yellow اللون الأصفر. This cow is brown. Brown. This cow is brown. أحسنت. brown هي اللون البني. اللون البني. This book is blue. Correct. Blue هي اللون الأزرق. This pen is red. This pen is red. Correct. Red هي اللون الأحمر. This marble is purple. This marble is purple. Correct. Purple هي اللون البنفسجي. This snake is gray. This snake is gray. Correct. Gray هي اللون الرمادي. This jumper is green. Correct. Green هي اللون الأخضر. This crayon is orange. This crayon is orange. أحسنت. Orange is اللون البرتقالي. This bear is white. This bear is white. Correct. White هي اللون الأبيض. This gift is pink. This gift is pink. نعم. Correct. Pink هي اللون الوردي. اللون الوردي. جيد جدا. نلتقي في تمرين آخر.